Today let us solve one important problem based on insurance claim. How to prepare the insurance claim for loss of stock and loss of profit. The illustration 10, CA intermediate accountancy subject. Sony Limited's trading profit and loss account for the year ended 31st December 2011 were as follows. So the previous financial year is given. The trading and profit and loss account is given. In that profit and loss account, the gross profit is 2,50,000 rupees and the net profit is 50,000 rupees and then sales rupees 10 lakhs. So from the trading and profit and loss account, we can find out easily the rate of gross profit because the gross profit margin is needed. So gross profit is 2,50,000, sales 10 lakhs. So 2,50,000 divided by 10 lakhs into 100 is equal to gross profit margin. In order to find out, or in order to calculate the claim on loss of stock, we should know the gross profit margin. So, and then apart from that, additional information is also given. The company had taken out a fire policy for rupees 3 lakhs and loss of profit policy for rupees 1 lakh, having an indemnity period of 6 months. So, the indemnity period is 6 months. And then fire policy, it has taken against stock 3 lakhs, loss of profit 1 lakhs. So here both policies has been covered. So we have to find out the memorandum trading account, from which we have to find out how much stock destroyed by fire, and then by applying average class, with or without average class, how much of claim admissible by insurance company. This is one important point. After that, the fire policy, loss of profit policy of rupees 1 lakh have also been taken. So the fire occurred date. Fire occurred is on 1/4/2012 at the premises. The entire stock were gutted with a nil salvage value. The net quarter sales, that is 1/4/2012 to 36/2012. So this period is the indemnity period. Indemnity period is nothing but the period during which the business has been dislocated because of fire. So because of severely affected. So this point we have to note it down, and then we have to prepare the corresponding sales for the corresponding indemnity period 1/4/2011 to 36/2011. So while comparing whether there is a short sale, we have to find it out. If there is a short sale, how much of profit margin, how much of gross profit we are losing. So that loss will be also covered from the income tax, insurance company. The following are the other informations. Sales during the period, the sales for this year, current year, up to the date of fire. Fire happened on 1/4/2012. So the sales for 3 months given, and then purchases during the 3 months is also given 3 lakhs, and then manufacturing expenses 70,000 for same period, and then sales for the same period 87,500, and then standing charges ensued rupees 50,000, and then actual expenses incurred after fire 60,000 rupees. So general trend of the industry shows an increase of sales by 15% and a decrease in GP by 5% due to increased cost. So there are two trends. The first trend is increase of sales 15%, and then second, that is decrease in gross profit. So ascertain the claim for stock and the loss of profit. This is an important question. There are so many chances for this question to be asked in the exam also, and then we will explain one by one, each step by step on the board. Please listen to me, and then make sure these two policies are covered here. Please understand one by one. Okay. Sony Limited's trading profit and loss account. Actually, this trading and profit and loss account is given. Out of that, you have to prepare the stock. What do you mean by stock? Loss. Here, the trading and profit and loss account for the year ended is given, and then the company has taken out a insurance policy for rupees 3 lakhs and a loss of profit policy for rupees 1 lakh, having an indemnity period and everything. I had already explained the question. Now you have to concentrate.
In case of loss of stock, how to claim insurance claim from the insurance company? So first of all, we have to prepare memorandum trading account. First, when the accident occurred, first you have to see the fire has occurred. Date of fire occurred 1/4/2012. So this is the date of fire. So you have to prepare up to the date of fire one memorandum trading account, out of which on the date of fire what would be the stock we have to calculate first. So, and one more financial year is given. The financial year for 2011, I mean ending 31st December 2011 is also given. So from that balance sheet and profit and loss account and trading account, you can easily find out what is the gross profit margin. So please look into the trading and profit and loss account for the year ended 31/12/2011. In that the turnover is 10 lakhs and then the gross profit is 2,50,000 rupees. 2,50,000 rupees. So what would be the gross profit margin? So if you use this formula, you can easily find it out. Understand? 25% is the gross profit margin. This is gross profit margin. And then one important point is given in the below. What is given? Actually, the general trend of industry shows an increase of sales. The sales increase, there is a general trend increase of sales, that is 15%. Simultaneously, decrease in gross profit by 5%. So there is a downward trend in gross profit. So you have to make deduction. So downward trend 5% you have to deduct it. So what would be the 20% will be the gross profit margin. The first of all, this is a note number 1. You have to prepare now the memorandum trading account. So before that you have to prepare one GP margin, gross profit margin. Now we have prepared it, that is 20%. So now let us prepare memorandum trading account. So memorandum trading account, I am preparing memorandum trading account. Memorandum trading account. Memorandum trading account means it is nothing but a rough trading account. So up to the date we have to prepare actually from 1st January, that is the opening day of the year, up to the date of fire 31st March, because the fire had occurred on 1st April. So before that date, so what, then only we can easily find out the stock as on date of 31st March. 31st March is the previous day. So now we will prepare the memorandum trading account. So opening stock, actually open stock is not given, but we can take this opening stock from the last year financial trading account. So in that financial, I mean trading and profit and loss account, there is a opening stock and then closing stock. Last year closing stock will be the opening stock of this year. So the closing stock will be 90,000 rupees. Here now the purchases also given rupees 6,50,000. So you can enter it to purchases 6,50,000. And then apart from that purchase, there is a manufacturing expenses. How much manufacturing expenses? 70,000 rupees for the year, for the period 1/1/2012 to 31/3/2012. Manufacturing expenses, to manufacturing expenses 70,000. And then sales also given for the period of 3 months. January to March. So by sales, you can enter sales. Sales how much? 2,50,000. And then we have to find out closing stock. In order to find out closing stock is not given, then the gross profit ratio we have already find out. So
From the gross profit ratio, we can find out, because the sales is given, we know the gross profit ratio, then what would be the gross profit? So gross profit equal to 20%, 20% on sales. How much sales? This is 2,50,000 rupees. So 20% on 2,50,000, it will come around rupees 50,000. So this is a gross profit. So opening stock 90,000, purchases 6,50,000, manufacturing expenses 70,000, and then gross profit 50,000. If you add the total side, you can add it. If you add, it will come around 5,10,000 rupees. If you transfer this balance in the credit side, and then if you balance, you can get the closing stock as on date of fire, I mean 31st March. So by closing stock, it is a balancing figure. So it will come around rupees 2,60,000 rupees. So this amount is the stock on the date of fire. I mean date of fire means the previous day. We had prepared the memorandum trading account from 1st January to 31st March. The fire had occurred on 1st April. So the stock on the date of fire would be rupees 2,60,000 rupees. So in order to make a claim for insurance, whether there is an average class, we can apply for average class, with average class or without average class. Here, how much of insurance policy you have taken? You can see from the question itself, the insurance claim, actually insurance policy for stock is rupees 3 lakhs rupees. So we have taken policy for 3 lakh rupees. But there was a loss only 2,60,000 rupees. So if the loss, actual loss is less than the insurance policy, then the entire claim, that means 2,60,000 will be admitted. So we can claim, we can get this amount 2,60,000 from the insurance company. So the insurance claim is 2,60,000 will be admitted. I will explain in Tamil also. ஸோ இப்போ இந்த இன்சூரன்ஸ் ஸ்டாக் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால், ஒரு பர்டிகுலர் டேட்டில் ஒரு ஃபேக்ட்ரியில் ஃபயர் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா, அந்த டேட்டில் ஒழுங்காக அக்கௌண்ட்ஸ்லாம் மெயின்டைன் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு என்னைக்கு எவ்வளோ ஸ்டாக் இருந்துச்சுன்னு ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம். சரியா டீட்டெயில்ஸ் இல்லை அப்படின்னா இருக்கிற டீட்டெயில்ஸை வச்சு ஒரு மெமராண்டம் ஸ்டாக் அக்கௌண்ட், மெமராண்டம் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணி அந்த டேட்டில் எப்படி ஃபயர் எவ்வளோ நாள் ஸ்டாக், எவ்வளோ ஸ்டாக் இருந்துச்சுன்னு கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ இங்கே பாருங்கள், ஓப்பனிங் ஸ்டாக் போன வருஷம் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் இருந்து க்ளோசிங் ஸ்டாக்கை ஓப்பனிங் ஸ்டாக்காக கொண்டு வந்துடலாம். பர்ச்சேசஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த பீரியடுக்கு, அதாவது 1 ஜனவரியிலேருந்து 31 மார்ச் வரைக்கும் பர்ச்சேசஸ் கொடுத்துருக்காங்க, மேனுஃபேக்சரிங் எக்ஸ்பென்சஸும் கொடுத்துருக்காங்க, இப்போ சேல்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க. எப்போ? 1 ஜனவரியிலேருந்து 31 மார்ச் வரைக்கும். அப்போ நீங்கள் பாருங்கள், அப்போ கிராஸ் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கணும். கிராஸ் ப்ராஃபிட் ரேஷியோக்கு தான் போன ஃபினான்ஷியல் இயரில் எவ்வளோ சேல்ஸு, 10 லேக் சேல்ஸு, எவ்வளோ ப்ராஃபிட், கிராஸ் ப்ராஃபிட் 2,50,000, அதை தான் போன இதில் போட்டு பார்த்தோம். அப்போ 2,50,000 டிவைடட் பை 10 லேக்ஸு, अच्छा इंटू 100 போட்டிங்கன்னா 25% வந்தது கிராஸ் ப்ராஃபிட் மார்ஜின், போன வருஷம் கிராஸ் ப்ராஃபிட் மார்ஜின். ஆனால் இந்த வருஷம் என்ன ஆயிடுச்சு, டவுன்வர்ட் ட்ரெண்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ 5% டவுன்வர்ட் ட்ரெண்ட் இருக்குது. அப்போ என்ன இருக்கும், அப்போ இந்த வருஷம் கிராஸ் ப்ராஃபிட் மார்ஜின் 20%. இந்த 20% தான் இந்த 3 மாதம் சேல்ஸில் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணோம்னா கிராஸ் ப்ராஃபிட். அப்போ பாருங்கள், மொத்தமாக டெபிட் சைடெல்லாம் டோட்டல் பண்ணிவிட்டு சேல்ஸை கழிச்சிட்டிங்கன்னா வர்றது ஸ்டாக். இந்த ஸ்டாக் வந்து எந்த டேட்டுனா 1 ஏப்ரல்னு வச்சுக்கலாம், அதான் ஃபயர் ஆன டேட்டு, இல்லை 31 மார்ச் அதான் க்ளோசிங் டேட்டு. அப்போ இந்த ஸ்டாக் இருக்கும்போது தான் ஃபயர் ஆகிருக்கு. அப்போ நம்ம இன்சூரன்ஸ் பாலிசி எவ்வளோ கிளைம் பண்ணோம், 3 லட்ச ரூபாய்க்கு பாலிசி போட்டு வச்சுருக்கோம். அப்போ 3 லட்ச ரூபாய்க்கு பாலிசி போட்டு வச்சுருந்தா அப்போ ஸ்டாக் லாஸ் ஆனது வந்து உங்களுக்கு 2,60,000 அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ ஃபுல்லி அலவுடு. அப்போ நீங்கள் யூ கேன் கெட் 2,60,000 rupees in full from the insurance company. Now let us look into the claim for loss of profit. As far as the loss of profit is concerned, the 4 or 5 important points that you have to bear in mind. The first, what is the date of fire, when the fire has occurred. So the date of fire 1/4/2012, is it correct? And then what is indemnity period? Indemnity period means the period for which the business has been dislocated because of the fire. Had the incident not happened,
the sales would have been more. So the business has been reduced. So how many months it has been reduced? In the question it is given the indemnity period for 3 months the business has been dislocated. So indemnity period from, this is a date of fire, from this date 3 months. That means April, May, June. So 3 months will be the indemnity period. So indemnity period 3 months, 1/4/2012 to 36/2012. So this period has been affected because of the fire. So you have to find out the corresponding period in the previous year. So what would be the corresponding indemnity period? So the corresponding indemnity period, the same 1/4/2011 to 36/2011. Why we are calculating the corresponding period? We have to compare. Then only we can easily compare the two period whether the sales has been increased or reduced due to fire. So in order to find out the short sale, we have to prepare. We have to take into account the sales pertaining to the previous year indemnity period, corresponding indemnity period, and then annual adjusted turnover. Annual adjusted turnover. These are the main important point we have to look into. We should be very careful. Annual adjusted turnover means annual adjusted turnover. That means it is a period of 12 months ending on a particular date before the day of fire. When the fire, actually the fire date is 1/4/2012. So before the date, the one day before, that means 31st March 2012, it should be the ending period, and then the period will be for 12 months. 12 months means what will be the 1st April 2011 to 31st March, that is 31st March 2012. This is the annual turnover, the previous annual turnover. This turnover we have to adjust. From that we have to compare the gross profit and all everything. So, and then another important point is given in the question paper, that is general trend. As far as the sale is concerned, there is increasing trend. So while comparing to the previous year, this year sales has been increased by 15% increased trend. Increasing trend in sales. And then in gross profit there is a decreasing trend. So GP, so decreasing, 5% decreasing trend. So these are the main important points. Before you are going to solve the problem, you should be very careful about these points. Now we have to find out short sales. Short sales means, had the fire not occurred, what would the sales figure, turnover figure we would have reached? So we have to compare the previous corresponding period, indemnity period, and this indemnity period. So is there any short sales? We have to find out. So note 1. I will rub this one, and then note 1. In note 1, how to find out the short sales? We must be knowing the sales pertaining to the indemnity period. But indemnity period sales is given. How much? The indemnity period sales. Actually, it is given in the question. That is the sales during indemnity period. Indemnity period means what? 1st April 2012 to 36/2012. This is an indemnity period. This is a business dislocated period. So in this period, how much turnover? 87,500 rupees. This is a actual turnover after the fire has happened. The turnover during the indemnity period is 87,500 rupees. So we should know the corresponding period. Corresponding period means 1/4/2011 to 36/2012. So this sales, how much we have to find out? Actually we have to find out. How we have to find out? This is an important
points we have used to be very careful, because actual sales given for the year last year, I mean 1st January to 31st December 2011, the sale was how much? 10 lakhs it is given. But the partly we have to find out what would be the sales. Understand? We have to find out the sales during the last financial year as per the question is rupees 10 lakhs. The 10 lakh sales for 1st January to 31st December 2011. Is it correct? Understand? Then one more sales given in the question paper. Please find out 1st January 2012 to 31st March 2012. It is given. How much it is given? 2,50,000 rupees. Please be careful. In order to find out short sales, we need the sales figure for two periods. One indemnity period of this year and indemnity period, the corresponding indemnity period of the last year. We don't know the last year figures. Then we have to find out in this example. I mean sales during the last financial year as per the question paper 10 lakhs rupees. That is 1st January to 31st December. Then 1st January 2012 to 31st March is another figure. The current year sales is given. One important point we have noted that sales have been increased by increasing trend of 15%. Is it correct? That means for the 3 months of this year, I mean 2,50,000, it is supposed to be 115% of sales. So what would be, if you find out this formula, you can easily find out the sales pertaining to the period 1st January 2011 to 31st March. You can easily find out 11. So 2,50,000 divided by 115 into 100%. If we calculate, you can easily find out the sales pertaining to the first 3 months of the last year, I mean 2011. So 1st January to 31st March, you can easily find out. What would it be? You can calculate now. So 2,50,000 divided by 115 into 100. So the sales will be 2,17,391. Understand? This figure belonging to the previous year first 3 months, I mean January 2011 to 31st March 2011. But we already know the total sales of the last year is 10 lakhs rupees. Understand? So if we deduct these 3 months, first 3 months, you can easily get another 9 months sales you can easily get. So the sales for first April to 31st December 2011 equal to how much? 10 lakhs minus 2,17,391. So 10 lakhs minus 2,17,391. So the total figure 7,82,609. This is for 9 months sales for the previous year. 9 months sales for the previous year means 1st April 2011 to 31st December 2011. So 1/3, actually the period, the indemnity period will be 1st April to 30th June. That is 3 months. April, May, June. So in order to find out 3 months sales from the 9 months sales,
you have to proportionately calculate. So the corresponding indemnity period sales, corresponding indemnity period means 1st April to 30th June 2011 is 7,82,609 by 3, because this amount 7,82,609 is for 9 months, but the corresponding period of indemnity only for 3 months. If you want to calculate for 3 months, you have to divide the total figures by 3. So it will be coming around nearly 2,60,870. 2,60,870. Understand? So you can find out easily short sales 2,17,000, 2 lakh. Okay, and then you can easily find out. So this sales, actually this sales belonging to the previous year, but this year there is an upward trend of 15%. So we have to add 15% on this sales. That would be the correct sales of this year. So additional, you have to calculate like this: 2,60,870, and then upward trend 15%. Then how much? Upward 2,60,870 into 115%, that is 3 lakhs. 3 lakhs. So how much the figure? 2,60,870 into 15%, that will come around 39,130. So 3 lakhs. So this year indemnity period sales should be 3 lakhs, but actual sales how much? Less actual sales. Actual sales only 87,500, it is given in the question. So how much short sales? How much will be the short sales? If we deduct this amount, 3 lakh minus 87,500, it will come around 2,12,500 rupees. This is a short sales. This is a short sales. This is another note. I will explain in Tamil. இப்போ நம்ம இண்டெமினிட்டி பீரியட் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு 1/4/2012 to 36/2012 வரைக்கும் தான் இண்டெமினிட்டி பீரியட். இந்த இண்டெமினிட்டி பீரியடுடைய உண்மையான சேல்ஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி 87,500 கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் இந்த சேல்ஸு எப்படி வந்திருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால், போன வருஷம் கரஸ்பாண்டிங் பீரியடில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கும் இந்த வருஷத்துக்கும் அதிகமாக கம்மியான்னு நம்ம இப்போ பார்க்கணும். போன வருஷம் ஃபிகர் கொடுக்கல, ஆனால் போன வருஷத்தில் இருக்கிற 12 மாதத்துக்கு டோட்டல் சேல்ஸ் 10 lakhs அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா, இப்போ இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்டு, இந்த வருஷத்தில் அதாவது 2012 1 ஜனவரியிலேருந்து 31 மார்ச் வரைக்கும் ஒரு சேல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, இந்த 3 மாத ஃபிகர் இது ஆக்சுவலாக என்ன ஆகிடுது, போன வருஷத்துலேருந்து இந்த சேல்ஸ் இந்த வருஷத்துக்கு 15% அதிகம்ன்றோம். அப்போ 2,15,000ங்கிறது இது வந்து 115%க்கு இவ்வளோன்னா, அப்போ 100%க்கு எவ்வளோன்னு ஒரு ஃபிகர் கிடச்சிதுன்னா அதுதான் உங்களுக்கு போன வருஷம் அந்த முதல் 3 மாதத்துடைய சேல்ஸ். அப்போ முதல் 3 மாத சேல்ஸை நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா, அப்போ என்ன பண்ணுறதுங்க, அதை கண்டுபிடிச்சிட்டு அது 2,17,391 வருது. அதை மொத்த சேல்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க. பேலன்ஸ் ஷீட்டில் இந்த ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் கிரெடிட் சைடில் சேல்ஸ் 10 lakhsன்னு கொடுத்துருப்பாங்க. அது 12 மாத சேல்ஸு. அதில் முதல் 3 மாத சேல்ஸை கழிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா அடுத்த 9 மாதத்துக்கு, அதாவது ஏப்ரல்லேருந்து டிசம்பர் வரைக்கும் உண்டான சேல்ஸு இவ்வளோ வந்துடும். 7,82,609 வந்துடும். அப்போ நம்ம இண்டெமினிட்டி பீரியட் எந்த பீரியட் வேணும், நமக்கு 1 ஏப்ரல்லேருந்து ஜூன் வரைக்கும் வரும். அப்போ இதில் என்ன இருக்குது, 9 மாத சேல்ஸ் இருக்குது. அப்போ ப்ரொபோர்ஷனேட்டாக பிரிக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு 3 மாத சேல்ஸ் தான் வேணும், ஆனால் 9 மாத சேல்ஸ் இருக்குது. அப்போ நீங்கள் எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படின்னா அதை டிவைட் பண்ணிங்கன்னா 3ஆல், அப்போ அந்த கரஸ்பாண்டிங் பீரியட் போன வருஷம் இண்டெமினிட்டி பீரியட், அதாவது 1 ஏப்ரல் to 30th ஜூன் 2011க்கு இவ்வளோ சேல்ஸ் இருக்கணும். சரி, இப்போ இந்த என்ன ஆயிடுது, சரி 2,60,870 போட்டிங்க. இதில் என்ன ஆயிடுது, 15% அப்வர்டுன்றான். போன வருஷம் சேல்ஸை விட இந்த வருஷம் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு. அப்போ என்ன இருக்கணும்,
15% போட்டிங்கன்னா 39,130 ரூபா. அப்போ நீங்கள் இது ரெண்டையும் கூட்டினீங்கன்னா 3 lakhs வந்து சேல்ஸ் வந்திருக்கணும். இந்த ஃபயர் நடக்காமல் இருந்திருந்தா 3 லட்ச ரூபா சேல்ஸ் வந்திருக்கணும். இப்போ ஃபயர் நடந்தனால நமக்கு எவ்வளோ சேல்ஸ் வந்துருச்சு அப்படின்னா 87,500 தான் வந்திருக்கு. அப்போ சேல்ஸ் எவ்வளோ குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2,12,500 ரூபா குறைஞ்சிருக்கு. அப்போ இந்த 2,12,500க்கு எவ்வளோ கிராஸ் ப்ராஃபிட்னு கண்டுபிடிச்சி அதுதான் லாஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட் பாலிசி. கிராஸ் ப்ராஃபிட் இப்போ கண்டுபிடிக்கணும். இப்போ கிராஸ் ப்ராஃபிட்டுக்கு வேறு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது. இப்போ நீங்கள் ஸ்டாக்குக்கு போடும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க, கிராஸ் ப்ராஃபிட் பை சேல்ஸ் இன்டு 100ன்னு போட்டு அதில் நம்ம போட்டோம் மெமராண்டம் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணி அந்த லாஸ் ஆஃப் ஸ்டாக்குக்கு. இப்போ லாஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட்டுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா நெட் ப்ராஃபிட் ப்ளஸ் ஸ்டாண்டிங் இன்சூர்ட் ஸ்டாண்டிங் சார்ஜஸ் ஆட் பண்ணால் கிராஸ் ப்ராஃபிட் வரும். அதை நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். Now let us see about the gross profit ratio. Gross profit ratio. In order to find out gross profit ratio from the balance sheet, I mean trading and profit and loss account given in the question paper, we have to find out. Please look into the trading and profit and loss account. There is a sales is given the previous financial year ending 2011. There was a sales rupees 10 lakhs rupees sales. And then in question itself, insured standing charges is also given. So, insured standing charges how much? Standing charges. Insured standing charges 50,000. As per the profit and loss account, what is the net profit? Net profit is also 50,000. So here one formula we have to use, that the gross profit, in order to find out the gross profit ratio, net profit plus insured standing charges by sales into 100. So the formula net profit plus insured standing charges divided by sales into 100. This is a formula. So as per the profit and loss account, as net profit is 50,000 for the last financial year plus insured standing charges is 50,000 rupees. It is also given in the question. The sales pertaining to the last financial year 10 lakhs into 100. So it will come around 1 lakh. 1 lakh divided by 10 lakh into 100, that means 10%. It will come around 10%. Here you have to apply. There is a decreasing or diminishing trend in GP. So less diminishing trend. How much diminishing trend? Diminishing trend 5%. So the total gross profit margin here only 5%. If you deduct this 5%, so the 5% will be the remaining. It is a gross profit margin. Gross profit margin. So loss of profit, how much will be the loss of profit? Actually the short sales we had already find out 2,12,500 rupees. So on gross profit on 2,12,500 rupees, that is a loss of profit. So loss of profit equal to 5% GP on short sales. How much? 2,12,500. So it will come around 10,625. So this is the loss of profit. This is the claim we have to put forth. So this amount will be recovered from the insurance company. This is the first point. Apart from that, some additional expenses also spended. So from that additional expenses also, what is the formula we have to use? How much it would be admissible? We have to see. So இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சேல்ஸ் வந்து 10 lakhs கொடுத்துருந்தாங்க. இன்சூர்ட் ஸ்டாண்டிங் சார்ஜஸ் ஒரு 50,000 இருக்குது. போன வருஷம் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் 50,000 இருக்குது. இப்போ இந்த கேஸில் நீங்கள் வந்து ஜிபி ஃபார்முலா கண்டுபிடிக்கணும், ஜிபி கிராஸ் ப்ராஃபிட் ரேட்டு கண்டுபிடிக்கணும்னா பழைய கேஸில் போடுற மாதிரி ஸ்டாக்குக்கு போட்ட மாதிரி இதில் போட முடியாது. இதில் நெட் ப்ராஃபிட் ப்ளஸ் இன்சூர்ட் ஸ்டாண்டிங் சார்ஜஸ். நெட் ப்ராஃபிட் 50,000,
இன்சூட் ஸ்டாண்டிங் சார்ஜ் 50,000 இது கொஷன்லேயே இருக்குது. சேல்ஸ் வந்து 10 lakhs போன வருஷத்துது. அப்போ 100க்குன்னு போட்டிங்கன்னா 10% வருது. அப்போ இந்த வருஷத்துக்கு எவ்வளோ டிமினிஷிங் ட்ரெண்ட் 5% குறையுது அப்படின்றாங்க. அப்போ அதை குறைஞ்சிட்டா மொத்தமே 5%. நம்ம முதல்ல நோட் நம்பர் 2ல் நம்ம பார்த்தோம் லாஸ் ஆஃப் என்ன பார்த்தோம் ஷார்ட் சேல்ஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தோம். ஷார்ட் சேல்ஸ் 2,12,500 அப்படின்னு பார்த்தோம். அப்போ அதுக்கு எவ்வளோ கிராஸ் ப்ராஃபிட் 5%. அப்போ நமக்கு எவ்வளோ லாஸு 5% ஆன் 2,12,500னா 10,625 ரூபா நீங்கள் பாலிசி எடுத்திருந்தீங்கன்னா அப்போ நீங்கள் இந்த அமௌண்ட்டை இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிலேருந்து கிளைம் வாங்கிக்கலாம். ஓகேவா? அடுத்தது பார்ப்போம். Now let us prepare adjusted annual turnover. We have already figures relating to the period of 9 months in the previous year. I mean 1st April 2011 to 31st December. We had already found it. That figure coming around 7,82,610. So this sales from the period 1st April 2011 to 31st December 2011. So the period for adjusted turnover 1st April 2011 to 31st March 2012. So another period for 3 months, that figure has already been given in the question itself. That amount 1st January, I mean 1/1/2012 to 31st March 2012. That figure 2,50,000 it is given in the question paper itself. From this we had already found out the corresponding indemnity period, etc. So many figures we have found it. Okay, then the total amount 610 to 13 remaining one 10,32,000 this amount. But we had already, it has been already impliedly included 15% upward trend. So it is not included upward trend. So we have to calculate upward trend of upward trend of 15% on rupees 7,82,610. It is a sales for 9 months. So here also we have to find out 15%. That amount will come around 10,32,610 into 15%. So 1 lakh, I mean that amount 7,82,000 on 7,82,610 into 15%. So 1,17,391. 1,17,391. So this is the adjusted annual turnover for the period of 12 months ending on the date before the date of fire. So this is adjusted annual turnover. If we calculate, it will come around 11,15,000. 11,15,001, you can make it 15,000 round figure. So this is a adjusted turnover. So we have to find out the gross profit. Gross profit on adjusted turnover, up GP on adjusted turnover is rupees 5% on 11,15,000. It will come around 57,500, because it is very much needed for calculating which additional expenditure will be admissible by the insurance company. So that we are preparing gross profit on adjusted turnover. இப்போ நல்லா பார்த்துங்க, சேல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்ஜஸ்டட் டர்ன் ஓவருங்கிறது ஃபயர் ஆனதுக்கு முத நாளுக்கு முன்ன 12 மாத பீரியட். அப்போ ஃபயர் ஆனது வந்து 1/4/2012. அதுக்கு முன்ன பார்த்தீங்கன்னா அப்போ 1/4/11 31/3/2012 வரைக்கும் உண்டான சேல்ஸ் தான் அட்ஜஸ்டட் டர்ன் ஓவர். அப்போ இந்த ஃபிகர்லேருந்து இது வரைக்கும் உண்டான சேல்ஸு முதல்ல 9 மாதத்துக்கு உண்டான ஃபிகர் நம்மக்கிட்ட இருக்குது. இப்போ இந்த 3 மாதத்துக்கு உண்டான ஃபிகர் வந்து ஏற்கனவே புக் கொஷின்லேயே கொடுத்துருக்காங்க 2,50,000. ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா 10,32,610. இதில் இந்த 2,50,000ங்கிறது வந்து இட் இஸ் இம்ப்ளைடு 115%ங்கிறது. ஆனால் அப்வர்ட் ட்ரெண்ட் இருக்குது சேல்ஸில். அப்போ இதுக்கும் அப்வர்ட் ட்ரெண்ட் போடணும். அப்போ 7,82,610க்கு 15% போட்டிங்கன்னா 1,17,391. அப்போ நீங்கள் இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா இதுதான் அட்ஜஸ்டட் ஆனுவல் டர்ன் ஓவர் அப்படிங்கிறது. அப்போ இந்த ஃபிகரில் எவ்வளோ கிராஸ் ப்ராஃபிட் மார்ஜின் சொன்னாங்க? நமக்கு 10% வந்துச்சு. டவுன்வர்ட் 5% கழிச்சிட்டா 5%. அப்போ 5% ஆன் இதில் நீங்கள் அட்ஜஸ்டட் டர்ன் ஓவர் போட்டிங்கன்னா 57,500. இது வந்து நோட் நம்பர் 5.
இதை பேஸ் பண்ணி அடிஷனல் எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்குது. இந்த அடிஷனல் எக்ஸ்பென்சஸை நம்ம எந்த அளவுக்கு கிளைம் அப்ளை பண்ணலாம், எது அட்மிஷபிள் இருக்கணும் அப்படின்னா 3 மெத்தட்ஸ் இருக்குது. அதை இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ additional expenses incurred by the company in order to improve the sales during the indemnity period. So actual additional expenses, how much? It is given in the question paper itself. So 60,000 rupees additional expenditure. So you had to additional expenditure. This is first point. You have to bear in mind there are 3 formulas, 3 cases, 3 stages. You have to calculate 3 stages. Out of that, whichever is least, that is admissible by the insurance company. So additional expenditure you can take into account 60,000 rupees. And then one more item, sales for the GP. How much? This is first point. And then second point, due to additional expenses, how much sales generated during indemnity period? Actually, indemnity period, how much? Indemnity period means 1st April 2012 to 30th June 2012. So during the 3 months, because of additional expenditure, the sales has been increased to 87,500 rupees. So we have to find out GP, gross profit on sales generated 5% of rupees 87,500 rupees, because this sales belonging to the period 1st April to 30th June of 2012. So if we calculate, how much it will come? 87,500 into 5%. So it will come around 4,375. This is another stage. The third stage is we have to calculate the additional expenses according to the formula. What is the formula? There are 3 stages. So additional expenses into gross profit on adjusted annual turnover. Just now we have found out 57,500. So gross profit on adjusted annual turnover divided by gross profit plus uninsured charges. So additional expenses, how much? Actual additional expenses 60,000. GP on adjusted annual turnover 57,500 divided by the GP plus uninsured expenses. GP 57,500 plus uninsured expenses, uninsured charges, it is given in the question paper 1,30,000. So 60,000 into 57,500 divided by 57,500, 1,87,500. If we minimize, the amount will be 18,400. So in 3 methods we calculate how much it would be admissible. So under the, you can take into account additional expenses in one case, or GP on sales generated 5% on during the period of indemnity period, 87,500 sales, on which how much of GP? So this is 4,375. And then one formula, additional expenses 60,000 into GP on adjusted turnover 57,500 divided by GP plus uninsured charges. Uninsured charges is given in the question paper. So 57,500 plus 1,30,000 rupees. If we minimize this, the figure will be 18,300. So this is a third step. So in the 3 steps, which is the minimum, which is the least, will be admissible by the insurance company. So 60,000 and then 4,300, 375 and 18,400. Out of the 3, this is the minimum, this is the least. So it will be admissible by insurance company. So the least is 4,375 is admissible.
இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். மொத்தம் இந்த மூணு ஸ்டெப்பில் நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணணும் அடிஷனல் எக்ஸ்பென்சஸை. இந்த டிஸ்லொகேஷன் பீரியடில் இந்த 60,000 ரூபாய் செலவு பண்ணால் தான் நமக்கு 87,500 வருது. ஏன்னா எல்லா கண்டிஷனும் டேமேஜ் ஆகி போச்சு, மெஷினரி பிரேக் டவுன் ஆகிடுச்சு, பழைய கண்டிஷனில் இல்லை, அதனால் அடிஷனல் எக்ஸ்பென்சஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கு. அப்போ அடிஷனல் எக்ஸ்பென்சஸையும் எடுத்துக்குங்க. இல்லை அந்த பீரியடில் எவ்வளோ சேல்ஸ் ஆச்சோ, இந்த எக்ஸ்பென்சஸ் பண்ணி எவ்வளோ சேல்ஸ் ஆச்சோ அதில் 5% ஜிபி கண்டுபிடிச்சி அதை ஒரு ஃபிகர் எடுத்துக்கங்க. இல்லை அடிஷனல் எக்ஸ்பென்சஸை வச்சுக்கிட்டு அந்த அட்ஜஸ்டட் ஆனுவல் டர்ன் ஓவர்னு இதுக்கு முதல் 12 மாதத்துக்கு உண்டான அட்ஜஸ்டட் ஆனுவல் டர்ன் ஓவரில் எவ்வளோ ஜிபின்னு கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா, அந்த ஃபிகர் டிவைடட் பை ஜிபி ப்ளஸ் அன்இன்சூர்ட் சார்ஜஸ், அது 57,500 ப்ளஸ் 1,30,000, அதை போட்டிங்கன்னா ஒரு 18,400 வருது. இது மூணில் எது லீஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்து அதுதான் அட்மிஷபிள். அப்போ 4,375 ரூபா தான் அட்மிஷபிள் பண்ணுவாங்க. அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இப்போ இவ்வளவும் போட்டது ஒர்க்கிங்ஸ். இப்போ தான் நீங்கள் ஆன்சருக்கு வரீங்க. இப்போ நம்ம ஆன்சருக்கு என்ன வரும் அப்படிங்கிறது இப்போ நம்ம பார்ப்போம். Now we reach the final stage of computation of total insurance claim in aggregate. First, we have calculated already the loss of stock claim. Loss of stock claim we have calculated by preparing memorandum trading account and then applying an average class, the 2,60,000 rupees. And then loss of profit, loss of gross profit, we had already computed. It is coming around 10,625. And then additional expenses admissible by insurance company, rupees 4,375. If we add these three, it will come around rupees 2,75,000. This is the total insurance claim from the insurance company. நல்லா பார்த்துங்க. முதல்ல லாஸ் ஆஃப் ஸ்டாக்கு தனியாக கால்குலேட் பண்ணோம், 2,60,000 ரூபாய். அதை நம்ம எப்படி பண்ணோம்னா மெமராண்டம் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் போட்டு ஸ்டாக் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிச்சி ஆவரேஜ் கிளாஸ் யூஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஏன்னா நம்ம பாலிசி எடுத்தது 3 லட்ச ரூபாய்க்கு அலாட் பண்ணோம், அதனால் இது ஃபுல்லி அலோவபிள் அப்படின்னு போட்டாச்சு. லாஸ் ஆஃப் கிராஸ் ப்ராஃபிட் இப்போ கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம் 10,625. அடிஷனல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பண்ணி நம்ம 87,500 பண்ணோம் இல்லையா, அதில் எவ்வளோ அட்மிஷபிள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த 3 மெத்தடை போட்டு அதில் எது லீஸ்ட்னு பார்த்து 4,375. இப்போ இது 3ஐயும் கூட்டினீங்கன்னா 2,75,000. இதுதான் இன்சூரன்ஸ் கிளைம். நம்ம இப்போ என்ன பாலிசி 2 பாலிசியும் போட்டிருந்தோம்னா இப்போ நமக்கு எந்த லாஸும் இல்லை. இந்த அமௌண்ட்டை இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிலேருந்து நம்ம வாங்கிக்கலாம்.